Спрашивают, применяют ли они статодинамику. Спросим? Я не знаю, как это перевести. Ну, давай спроси, как и есть. Я думаю, наверное, у Альвина надо спросить, да? Alvin, have you ever heard about statodynamic training? Statodynamic? Static dynamic training. You know. Известный вопрос. Okay. This is a perfect answer, actually. No. Ребят, я спросил про статодинамику, они не знают, что это такое. Well, nobody clearly can explain it even here in Russia, but there are some guys who think that you'll be stronger if you train your muscles slowly. It's called statodynamics. Slowly, with little weight, Yes, and very, very little slow. weights. It's like breathing through your eyes. I disagree there. Yeah, no. I've never heard of it, and I disagree. As definitely like Louis Simmons once said, if you wanna be slow, train slow. Yeah. Yeah. This way. Ребята, статодинамику они не знают, я предупреждал вас. Острый вопрос. Скажи, многократный чемпион мира по пауэрлифтингу спрашивает, как они относятся к Симмонсу? So guys, a multiple world champion, world champion, yeah, powerlifting world champion, title holder, asks you, what's your take on Louis Simmons? What do you think about him in general? On which? In general. You said supplements? No, Louis Simmons. No, Louis Simmons. Oh, Louis Louis Simmons. Simmons. Yeah. Well, you know, I think Louis Simmons' contribution to the sport of powerlifting is remarkable. Anybody who's poured that much time and energy and provided that much information, he's forgotten more about strength training than I know, to be honest with you. We're in a good place now as compared to where we were 30 years ago when I started and there was no internet and all you had was the guy behind the counter at the gym. He's been able to take hundreds of athletes, if not thousands, and trained them for many years and learned a lot in the process, and now here we have access to that information at the touch of a button. So I think that's extraordinary. You can find, you can pick through anybody's program and find things you disagree with, but you can find a lot of things in there that'll work too, and you should try them. Ну, в общем, Стэн говорит нам, что вклад Луи Симмонса в силовой вид спорта сегодня просто бесценен. То есть он был здесь еще 30 лет назад, тогда, когда не было интернета, и уже тогда он, собственно, обеспечивал нас данными, которые были сильно впереди его времени. И хотя в любой программе на сегодняшний день можно найти те вещи, с которыми вы будете согласны, те вещи, с которыми вы будете не согласны. В общем и целом, то, что сделал Луи, это на века вперед. Стэн сказал очень прекрасную вещь, он сказал, что Луи забыл больше про пауэрлифтинг, чем Стэн знает про пауэрлифтинг. Да. I think you're a little bit biased because you're wearing the t-shirt where it's West Side written. Шутка про предвзятость. People should know I met Louis for the first time last week, but really? I trained under Mark Bell, who was a West Side disciple, and I did my video obviously on what I thought was the most important thing about West Side training. Собственно, Стэн сказал, что он познакомился с Луи впервые лично на прошлой неделе, но он долгое время там занимался с Марком Беллом, который там, собственно, перенял от него лучшее. Вот, и не надо там говорить, что он предвзят, не предвзят. So, Alvin, what's your point of view? I don't think Louis is a legend, and his track record speaks for itself. Like, I don't think it's like up for debate. Right? I remember finding, I think it was Powerlifting USA he was writing for, and I thought I'd found the sacred scrolls of training with the stuff that he was writing. And he's the first person that I think brought science to the exercise world from a practical sense, not a researcher, for a guy who's getting the job. I don't think there's any question his contributions are off the charts. And I'm not wearing a West Side shirt. Так, Алвин сразу говорит, что он не носит футболку West Side, вот, для справки. И он говорит, что это абсолютно никак не может обсуждаться или как-то быть оспариваем, что Луи легенда. Он был первым человеком, который, собственно, смог практически внедрить какие-то научные знания в непосредственно спорт. И на сегодня его вклад, действительно, тяжело недооценить. Никто, наверное, больше не сделал, чем да. Большом. Вопрос Алвину, будет ли Neural Zubicon? Что? Будет ли новая книга? Alvin, that's a question for you. When should we expect, and whoever we should expect a new book from you? My deadline was I'm like you. My deadline was this Sunday. Yeah, and it's on program design. I don't know when the publication will be. Program design? It's got a big book of program design tentatively with a company called Human Kinetics. Oh my god.
Ну, в общем, труд ожидается, труд будет реально фантастическим, но вот Алвин подмечает, что он, как и Дмитрий, иногда немножко не укладывается в сроки. Ну, как и все творческие люди. Вот. Да, это книга про... Да, книга про тренировочные программы. Дизайн тренировочной программы, да. Бесценная штука будет. Тогда еще один вопрос Алвина, да. Поменялось ли что-то кардинально в его взглядах на тренировочный процесс с момента первой книги? Alvin, once again, a question for you. Were there any things on your, well, beliefs in training which changed like 180 degrees opposite, well, since you've written your first book? I don't know, not 180. Everything just kind of takes a path. A bit different path. Yeah. In the book, the first book, I was guided a lot by what the publishers were looking for, and they have like, this should be a strength program, this is a fat loss, this is a hypertrophy program, and in my world, they're not that different. Like the nutrition drives, they're not exactly the same, but the nutrition drives the effects. And sometimes I'm misquoted on things. I've been quoted a lot on don't do aerobics and don't do isolation work, which I've never said. Like I've said, it's not a great use of time for setting goals. So no 180 is just sort of a refinement of things. And tools, new tools arrive. Like we get a lot of work out of the sandbag stuff and the suspension straps for upper body. Suspension like T-Rex. Yeah, like the T-Rex, that didn't exist then, right? Like the publisher didn't let me use the kettlebell in the original books. So there's things like that it's not surely that no one hears the story of the parameters of the article when you have to publish something. So. Ну, в общем, Алвин говорит, что на 180 градусов фактически ничего не изменилось. Вот какие-то вещи стали чуть другими, он стал чуть меньше, собственно, там искать какое-то разделение. Когда он впервые писал свою первую книгу, он верил в то, что есть там специальная программа, которая специфически работает на гипертрофию, есть программа, которая специфически работает там, на жиросжигание. Теперь он больше склоняется к тому, что, собственно, на вершине, собственно, это стоит диетология. Также он говорит, что на момент написания первой книги очень большое количество инструментария, который сейчас используется, просто не существовало. Именно речь идет там про TRX, речь идет там про, собственно, книжки. Речь идет про сэндбэги. Также еще Алвин говорит, что время идет вперед, и постоянно его слова начинают обрастать какими-то новыми мифами, и кто-то сейчас говорит, что он против там, работы на изоляцию, кто-то говорит, что он против аэробики, а он просто утверждал, что это не самый эффективный способ достижения. Вот. Но ничто не стоит на месте, но кардинальных. Да, еще он сказал, что я вам тоже могу сказать, как журналист, что были ограничения. То есть издатель говорил, что ты работаешь только с таким инвентарем. Только с гирями там было. Только с гирями, да. Привет из Татарстана. Well, people say cheers from Tatarstan. You probably don't know where it's located, but well, it's a big part of Russia. It's we have a big Cheers. country. How do you say cheers in Russian? Привет. 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 Ну, прекрасно. С какого возраста можно заниматься силовыми тренировками? Давай обоих. Давай Стена спросим. It's a question for both of you, but we'll probably start with Stan because, well, it looks like that he's falling asleep slowly. So, from what age do you believe it's optimal to start strength training? Not optimal. From what age it's possible to start training? Yeah. There's really no scientific evidence that it's detrimental for prepubertal adolescents to weight train. There may be some potential severe dynamic impact for the growth plates to get affected, but that would be true of any injury-prone sport. But generally speaking, when adolescents start training, it should be focused on movement more than strength, and it should be about balance, dips, chin-ups, squats, things like that. Body weight, like body weight, yeah, rather than machines. They could certainly do resistance training. They'll get the neuromuscular benefit, but probably not the hypertrophy benefit, the absence of the hormones.
but they could definitely train. And it's Стэнли говорит, что, в общем-то, можно заниматься и достаточно с раннего возраста, просто фокус внимания должен быть немного другим. Нужно концентрироваться там на построении там нейромышечных связей, учиться там работать с собственным весом, там банально приседания, подтягивания, такие вещи. Конечно, можно в смысле там мы работаем с какой-то штангой, но вряд ли это можно расти какие-то мышцы, потому как все равно до достижения пубертатного периода и при отсутствии каких-либо гормонов, да, вряд ли что-либо там с этого изменится. Но так или иначе это полезно. Можно я тогда Алвина спрошу? У меня просто есть такое утверждение. Я считаю, что детям силовой тренинг, ну, как бы не нужен, ФП не нужен. То есть взрослым это дает больше, это правда? Ну, то есть он считает так? Спасибо. Alvin, like the same question, but Dmitry would like to add, well, another point. Is it true that, well, for kids it is not that effective, well, to add up resistance training, that it works much more better when we're talking about adults? So the question is resistance training for what? If the goal is hypertrophy. No. Let's say you take the taekwondo fighter. Okay. That's a kid. Yes. So when people say it doesn't work well, it doesn't work well for hypertrophy because of, as I said, the hormone support is in there. But when we talk about resistance training, a bodyweight squat is resistance. A forward step, a run up a hill, these are all resistance. Like the body doesn't know if the resistance comes from the body weight or a band or a machine or a weight. So I think there are some issues with coordination during growth spurts for young kids. When they have a growth spurt, there's some coordination issues and athleticism gets impacted. But there's definitely no. I put things into like as a practitioner. Will this hurt? Absolutely not. Will this help? And if I'm not sure if it will help and it won't hurt, it's worth a try. Right, but I don't see any. I think if you're doing taekwondo, if you're doing football, if you're doing rugby or tennis, there's resistance happening anyway, and it makes sense to be smart. There's certain things happen in sport that you need to develop that you cannot develop just by practice, even if it's just from an injury prevention point of view. So I think structured training is smart. So when someone says it doesn't work, I'm like, what was the target with that? Because improved coordination, clearly it'll work. Right, improved neuromuscular recruitment, clearly it'll work. Hypertrophy, yeah, you're correct, but that's more hormonal, as Stan touched on. Ну, собственно, Алвин согласен с Стэном в том плане, что гипертрофии какой-то ждать не стоит, но он говорит, что в любом случае тут как бы нельзя разделять, потому что даже при собственным весом или там выпады собственным весом, это все так или иначе является силовым тренингом. И банально, если мы рассуждаем с позиции того, что это точно не навредит, ну, нету каких-то данных, что это там останавливает рост или так далее, но скорее всего сделать лучше, то как бы почему бы и нет. Да, лучше это сделать. Отлично. Так. Сколько времени прошло? 20 минут. 20 минут? Окей. Final question. Давайте еще 3 вопроса. Еще 3? 3 more. 3 more questions. Good ones. Так. Вопрос Стэну. Каков Хафтер Бьернсон в жизни? Stanley, question for you. Well, what's the type of person is like Hafthor Bjornsson? Well, how could you describe him basically as a person, not an athlete? As a person, not an athlete. Yeah. In one word, he's a Viking. He You're is not a beauty. Viking. I mean, in every stitch of his body is a winner, a driven, disciplined, hardworking. That's just the core of who he is. He's a Viking. Ну, собственно, я думаю, что в принципе тут было понятно. Настоящий викинг, там, от мозга и костей, дисциплинированный, тяжело работающий, желающий победы, который, что называется, будет драться до последнего еще чуть-чуть. Сделай тягу 500. 2. Another question for you. Do you believe Hafthor Bjornsson will eventually pull over 500 kilos? Yes. Да. No. That needs no translation. Yeah. Okay, 2 more. Как раз спросили про тягу, ну ладно. Прекрасный вопрос. Можно обоим. Людям старше 50 лет нужно ли выполнять становые, жим лежа, там, приседать или тренажеры? Questions for both of you. Well, is it necessary for people, is it necessary or beneficial, let's say, for people over 50 years to, work on deadlifts, on squats, on bench press, or it's better to use machines? I know your answer. Should they change the style they train or not? Yes. They should definitely train pain-free. We don't want to be hurting ourselves.
The body's regenerative, not degenerative, if you provide the right stimulus and recovery response. I like the free weights for balance. I like them for bone mineral density, for axial loading. You can probably get some of that from machines like a hack squat. Might give you some of that same axial loading. But I think you should do what doesn't hurt. I think lifting is more important than not lifting, and it leads to longevity. All the research suggests that you can live longer and healthier lives. So, and I would presume that most people would do a combination of both. Ну, в общем, наука совершенно четко считает, что заниматься так или иначе нужно. Единственная ошибка – это не заниматься вообще. Но Стэнли делает, собственно, важный акцент на том, что нужно делать те движения, которые не вызывают какой-то болевой синдром. Можно брать как бы лучшее из обоих миров. То есть, собственно, тренировка с свободным весом там помогает еще и с точки зрения баланса. Тренировка мышц помогает просто увлекать какие-либо мышцы. Но на сегодняшний день все здравое научное сообщество, там, условно, фитнеса соглашается на том, что это помогает, собственно, с качеством жизни. Вот. Да, он сказал еще прекрасную вещь, он сказал, что... Toss in a thing or two I might have missed there if you have. Да, continue. Он сказал, что тело регенерирует, а не дегенерирует, если все сделать правильно. Да, если правильно. So the evidence comes out of the US suggests there's more injuries with people on machines than with free weights. Now that's skewed a little bit because people tend to seek more instruction if they're not familiar with free weight training. Again, 100% agree with Stan. All training is beneficial, and if you have a situation where a certain exercise hurts, there are alternatives. I can't make a case for solely machines ever. I can't come up with an example. Like perhaps someone really disabled where we need to stabilize everything else, and that's an extreme example. I can't. And as I'm rapidly approaching 50, I don't like this accusation that I have to stop lifting weights and go on the machines. So yeah, I don't say I don't feel they're safer. I think that's where the question is going. Is it safer? It's not safer, and I think it's less effective. I'm not anti-machine. I'm pro free weights, three dimensions. Like I think it's better for all populations. Ну, собственно, Алвин говорит нам, что он опять же тут согласен со Стэном, что абсолютно неудивительно. Но он говорит, что на сегодняшний день наука склоняется к тому, что, ну и, собственно, статистические данные, что гораздо больше травм происходит у людей, которые занимаются с машинами, нежели занимаются свободным весом. И он говорит, что, в общем-то, очень тяжело представить кейс, когда человеку вообще противопоказаны какие-либо свободные веса, если только не идет речь о каком-то случае прямо инвалидности конкретной. Вот. И сам Алвин также помечает, что скоро ему будет 50 лет, и никоим образом не собирается прекращать тренировки. We should add one important fact to that. After heart attacks and cancer, the third leading cause of death for elderly people is fall injuries. And that's not necessarily so much about strength as it is about balance. Which is why I would be a big proponent of continuing to do things just like the squat. Ну и также Стэнли делает важную ремарку, что, собственно, после сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний там, аутоиммунных, третий самый большой фактор смертности – это, собственно, смертность от каких-либо падений. Вот. И поэтому чрезвычайно важно следить за тем, чтобы люди в возрасте обладали достаточно хорошим балансом. I think it's strange we're still having this conversation. 2019. Yeah. It's strange, right? We'll always be having the same conversation. Even 20 years past this. Listen, machines were invented by bodybuilders to keep the general population away from the dumbbells. I think I did a video about the Pittsburgh Steelers bringing Nautilus machines into their gym. They took away all the free stuff. Yes. And then they got weaker and started losing games, so they took it all out. Might be a myth, but I'll keep telling that story. I'm gonna steal it now. I'm gonna tell it so many times people think you got it from me. Yeah. Переведи, да, ну камера работает. Я пока посмотрю еще. Ребята, еще один вопрос. Да, Стэнли, собственно, говорит нам, что он один раз рассказывал про один кейс футбольной команды, команда по американскому футболу, где проводился эксперимент, когда они убирали все свободные веса из зала и заменяли их на машины. Эта команда стала показывать худшие результаты, показывала большую статистику по травмам, худшую статистику по травмам. И в итоге все там убавили. А как они согласились на такой эксперимент?
Stanley, that's like a question for you. This football team, what were their coaches thinking about when they agreed on this experiment, like on Presumably to reduce injury. But in fact, with dynamic sports-specific movements, you need those multi-joint free weight movements to be stronger, not the machines. Stan and I just checked out the gym here, and we were excited that they had dumbbells and barbells. I don't know, come back. That's a big win. В общем, это было сделано для того, чтобы, дескать, уменьшить частоту травм, но эффект был абсолютно противоположный. Да. Так, последний вопрос. Last question. Good one. Задавайте один хороший вопрос, ребят. Надо отпустить наших коллег. Интересует мнение обоих. Как стать хорошим тренером? Отличный вопрос для конца. So, guys, question for both of you. What does it take to be a good coach? How to become a good coach? Well, I've always kind of been a believer that you have to have tried it yourself, had some success. That doesn't mean you have to be a world champion, but you should at least, I know a lot of gym owners who want their coaches to actually compete in something. Whether you win or not isn't the most important thing. And I think that you have to continually be trying to learn more. I mean, I've been competing for over 30 years, and this year I went to the starting strength seminar. I went to barbell medicine's seminar. Obviously, I went to the seminar with Boris Shayko just a few years ago. I took my NSCA CSCS this year. I'm working on my ISSN, International Society of Sports Nutrition Certified Nutrition Specialist. I got an exercise science degree. I don't think you ever stop learning, and then you have to try and apply those lessons. It's book smart and there's street smart. Apply those lessons, see what works for you, use those with your athletes. It's a collaboration, learn from them, and then continue to try and pass that message on to more and more athletes. You're currently working on another degree, yeah? On getting another degree. Yeah. Ну, собственно, Yes. Right. Стэнли начал с того, что в первую очередь нужно быть непосредственно хорошим специалистом на практике в том, что ты делаешь, то есть преподавать тот спорт, в котором ты действительно хороший. Он сказал, что нужно соревноваться хоть в чем-то, то есть он должен начать с практики, с самого себя. Да, нужно иметь там какой-то соревновательный опыт перед тем. Не обязательно быть чемпионом, но Да. А также Стэнли говорит, что, конечно, то, что отличает хорошего тренера, это то, что он всегда продолжает учиться. То есть Стэнли сам, собственно, занимается тем, что занимается 30 лет, и в данный момент он получает там образование по диетологии, насколько я понял, да, имеет, собственно, образование в exercise science, вот как-то физкультурно. Несколько курсов он посетил. Да, и на этом не собирается останавливаться. Да. Борис Иванович. Alvin, So I agree with everything Stan said there. I think you should compete or have competed in something to understand that. I don't care what level, but you have to put yourself out there. I believe that intellectual restlessness, this desire to figure out the next thing, that how to tweak your methodology, how to I don't like getting asked questions about that first book because it was written so long ago. Like it's not, I'm not embarrassed by it, but you change and you learn more. So I'd say that intellectual restlessness, this idea. But I think the magic is you have to think like the athlete, you have to think like the client, and you have to, a coach is someone who believes in the athlete before they believe in themselves, right? And you have, so there's an empathy to it. It's not just, I can give you all my programs and I can give you all the equipment in the world, but if you don't have that relationship I have with my guys, I'll crush you all the time. Right? You got to build that empathy and not like that you're a team and you're doing it together. Стэнли говорит, что он, собственно, опять же, во всем согласен. Алвин говорит, что он, опять же, во всем согласен со Стэнли, но очень важное замечание, которое он делает, это то, что тренер еще и, помимо всего прочего, должен быть эмпатом и также должен чувствовать себя в шкуре спортсмена, знать, что это такое, потому как, собственно... В том числе клиент, он сказал. Да, думать как клиент, думать как тренер, примерять на себя эти роли, потому что только так он, дескать, сможет в наилучшей степени выполнять свою функцию. Он еще сказал, что я могу вам дать все мои программы, все мое оборудование, но если вы не умеете этого навыка, я все равно вас сделаю. Вот, то, что он сказал. Все тогда на сегодня. Спасибо. So thank you guys. I think that's probably all for today. Thank you. Thanks for tuning in and watching. Thanks for the questions. Спасибо, что были с нами. Всем спасибо. Эфир я сохраню.